in 가서 front of chapel 하시는 hall. 거다. 식마 된대하게. 다 다시 하면 되지도 와. 당연히 저도電子 되게 말이 다 간다. 최탐제배 민점 다점씩 마도 아니 당 랑이 그거네. 랑이 못 준비 엔다 지다 가서 우리 정신 just 매버지. 그거 들으시기다 정신이 매나 엔다 코하다 냥대사 아니 이거 말이스 다 간다 르강 소소이나 상보딩 냐바데 상보레 까보도 나보데 까보레스 르강 소소로다 저다가 들이 인도자네 다 아니 오마베 최초적 원이지 뭐주바 신의 셔야돼 아니 베다 차다베다 더주 레스네 군디 레스 다 되게 다 듬젠디 아니 파괴 템버시고 아니 용수 셰바다 방와다 아니 다 동네 용수 셰바다 군중 방와다 남 고바다 고봉원도 차와 디르 태그 말이 된제기다 고봉원도 차다 남 고바차 메주자네 아니 균술로서 레부시 연구 말이 된제 인도다 디샴데 파괴되는 매배실 담배 처양 여마이 딱 가는 거람 매는 최고조 샤도 말이 되면은 긴두 용식 말이 긴두스야디 떡배 연대 시주그 떡배 연대 지그 타네 소수교다 아니 파과스네 소수교다 파괴 참으로고 아니 담방 무슨도 타네 다티 조 아니 춘이 그 담방 무슨도 보게 통댕에 지디에네 가다 소제살에 파괴다 파고셔기야리 자들이 인도자네네 파고를 지슈기 최고라 다 명대 샤서지 모두 매배이나 대균대지 파괴긴두서야돼 영신 말이 로베 아니 긴두 매배이나 대베 남지저바 타르투베 네거기 미르베 긴두 산제 지들이 번주르스 자 대개 동반이 많아 군주스는 너번이 재진 레부 여바다 최만인다 최민당 지대바에 타연이 끌어 내봐 제바인 세네 다 견주들이 끌네 다 안한저에 제 동반이 있을도 가서 셔는 시리 직다 계속 매대로 지기 누구도 매대로 서로 지기 아니 된대기다 통주를 위해서보다 디디야 도보지다 더 도보스님도 야가다 청에 야다 너버 펜셔 디디야 거니 다 달아야 랭규두자네 달아샤바 스타트 랭파 세셔 중요하래 달아샤바 최진이 동리 거다 동리당 동리 되는 마도베 디지털에서 내버린 전에 다어데 된저게네 장게네 다가도 다녀도 장세 생에 참을러게 다 된저게 지 식주지 연구에 인도산에 다 될만 루루고 세셔지 나용도 엔다 냐다 사제 좀 된데게 이니電子타와 수백 거두네 아니 과거에 잡았어야지 송인 말이 디 심을 놓고 아니 동네 때문에 캐주 시송인데 메다 동네 동 다음에 사지 송야 저때도 뭐 중콜로 수직이 저분이 디가리야 다음에 봐 사지다 대안에는 땡지대로 좋아 사지기 가다에는 뜻이든지 지다 수직이다 아다 송모니원시다 좀 된대기 송제 라 다음에 봐서 송도 왔어 됐디 가박하래 전에 가다 다음에 봐서 송샤야 되기 견디디 가서 씹는 시리 다돈 즈버 탐부지기 아태긴 즈버 대니 차단 깨요야 될 때는 랭에 싸대야 친구여 인도자네 또 된대기도 다돈 즈버 대 숙촌 다야
당연히 다도 집도 도야 된다라 아니 동담에도 소리스 다 되게 좀 당고로고 아니 덕지랑 다 풍불의 된심바 된게 다디 매버지 때 다 가서 쉬어야지들이 다음에 rim버디 망고자 서로 치도가 다 좀 된데 가다이니 뒤제 된라 당 어버서 산게니 강게 된 자야기 뒤절라 아니 랑도는 내야돼 뒤제 되기 이셔야지다 이셔야지기 영어라 로로 죽고 야래 로로 뭐 죽을 때네 이시투 말이 이시 맞잖아 당도라니 냠는지야 용거 말고 까다네 밀편다 가고 싶어래 심기 두었어야 돼 균전 통 다음에 군들라디 두었던 주제 마도 직난 거 안에 애니 심는 두었던야 시 가서를 그게 까르스타네 디베 애니 까데베 마술 체제 까디 지부 체제 다 디타네 차스네디 시제 차네 되야 말에 다시 레베냐면으로들 추부추부인데 양고다데 연구를 받아 근데 좀 내가 가려서 알았던데 이거 다 뒤에는 심어거라 좀 된데 참매기부 이봐 그다 좀 된데 참매기부 대숭 제수 넘나 도군 냐와시가 타바스야지 예버지 셈는 내나 애니 신내디데 도나지리 그러 되면은 다 좀 된데 이제 송샤 잠마신 사송제 용스로다 그래서 디데 이두산에 다 간다한데 쉬야기 동리지 까봐서야 돼 어다 좀 된데 다음에 봐서는 송샤고 강다 심기다 심 모르는 버치게기 녀모 뒤하고 탄다라 다 녀모 그 땡시로 칭에기 다도 집어서야 돼 가다 밴드 봐서는 다 자와디 디차되어 다디 매봐서야지 자 다들 이르잖아요 다 안데 탄예도 장제 예버 시샤 전에 송셰베 다음에 다와디 디기 너무 간섭지도 통기하래 가서 쉬는 시리 너무 간섭 통기하래 얘네 미게 타다 식투버지 뭐주나 더도 당진기 그게 심스럽지 친주지고 하던 거지 그래서 근데 이번 인도산에 미게 타다 식어지고 그도와 근데 인도 동리지 가바데 차단 그 참배 녀모뭐 디디 다 가서 우리 그게 좀 야겠다 이 말이 다 될래야 아니 녀모 기두산에 유대 템퍼레이처에 용되겠지 그게 템퍼레이처에 시 충전을 하면은 달라바고 지금 한 den지 참무지 그 용돼야지 근데 이번 인도산에 믹스 타다 씹고 걸어왔어 가다 돈이 그거 봐 녀모 좀 해야지 녀모 차라 먹고 싶어야지 그다음에 등진 락바락바 대다기 장배 녀모 연구로 봐. 야 등진 참무 참여 장배 녀모 연구도 봐. 그래서 드리면 인도자네 등진 락바락바 좀 퇴하기 다음에 따와 대성시 권배 아니 등진 참여 장배 녀모 문제가 연구는 돼야 이거 말이. 그래서 드리면 인도자네 동리 거버디 미드스다 씹어줄 거 말이. 다들 기억이 디시면도 직세. 당연 디실라나 뒤부터. So yesterday we covered the first verse of the 24th chapter, where Genesis is actually raising the questions from realists who say that if all this is empty, there would be neither arising nor ceasing, and for you it follows that the Four Noble Truths do not exist. So they say that if everything is merely in name, merely nominal, and merely designated, then you cannot have
samsara and nirvana. You cannot have, if in other words, if everything is merely just a concoction of your mind, construction of your mind alone, then we cannot talk about things being good and bad and positive and negative karma and so forth. And therefore, to say that everything is merely created by your mind, it's just a creation of your mind, and that there is nothing really existing, and everything is, if everything is nominally existing alone, then you would be rather you have fallen into this nihilism, the nihilistic view. And so the opponent goes on to say that then if everything is not tenable, if things have no, if things are merely in name and there's nothing, if things are what you would just create with your mind, then the Four Noble Truths will not be acceptable or tenable. And if that is the case, then it says if the Four Noble Truths do not exist, then understanding, abandonment, meditation, realization would not be tenable as well. And so what that means is that you cannot understand suffering. There would be no abandonment of its root or origin, and there would not be cultivation of meditation or path, and then there would be no actualization or realization of cessation. And so these would not be tenable, and therefore it goes on to say that if these things did not exist, the four fruits would not exist. Without the four fruits, there would be no enjoy or abider in the fruits, and nor would there be path enterers. And so what this refers to is that without the Four Noble Truths, then the Sangha cannot also exist. Sanghas who are in the stream enterers and so forth cannot exist. And then if the path and the cessation, without the path and the cessation, there is no Sangha. And so Sangha here refers to the Arya beings who see the truth, the ultimate truth, directly, intuitively. And so someone who is called a Sangha or an Arya being is called so on the criteria that he sees the truth clearly, directly. And therefore, Aryas, if there are no Arya beings, you cannot have trainees who are Arya beings, bodhisattvas and Arya beings. And then without that, then they cannot be the Buddhas as well. And therefore, it goes on to say, if so, without the 8 kinds of person, there would be no Sangha. If the Four Noble Truths do not exist, there can be no exalted Dharma. And then, if there is no Dharma and Sangha, how can there be a Buddha? If emptiness is construed in this way, the existence of the 3 jewels is undermined. And then the opponent goes on to also say, hence you also undermine the existence of the fruit as well as the profane, and the Dharma itself, and all mundane conventions. So this is an objection that is raised by the opponents, the realists, who say that if things are merely in name, then the Four Noble Truths and so forth cannot be there at all. And then Master Nagarjuna replies by saying, here we say that you do not understand emptiness or the purpose of emptiness or the purpose of emptiness, he says. And so so the very purpose why the Buddha gave the teaching on the Four Noble Truths
is in order for us to get rid of our suffering, which is rooted in self-grasping. There's grasping at some kind of an independent self, and therefore Buddha also, when he gave the teaching on the Four Noble Truths, he also gave teachings on the 16 features of the Four Noble Truths, and the first four features of the first Noble Truth of suffering. Within that, there is the features of suffering, and then also the selflessness. And before the Buddha came into this world, it seems there was no teacher who actually gave teachings on the Four Noble Truths, and especially that of the selflessness. And therefore, the reason why the Buddha gave this teaching on the Four Noble Truths and on the selflessness is to rid us of negative emotions. Because of negative emotions, because of self-grasping, grasping at some independence or objective self, what happens is we have all kinds of negative emotions, which in turn give rise to bad negative karma, and that in turn gives us rise to suffering. And therefore, to rid us of this grasping at this existent independent self, the Buddha gave teaching on selflessness. Of course, within the selflessness, there are degrees of subtlety, as we already covered yesterday, beginning with the gross level of grasping at selflessness, and going all the way to the very subtle, the subtlest form of selflessness. And so the Buddha gave teaching on what we should adopt and what we should discard or avoid. So when he gave the teaching, of course, that he could not have forced his teaching on selflessness onto his disciples. This will not work. This would not have worked at all. When it comes to adopting some spiritual traditions, some spiritual principles, you have to do it voluntarily, practice them voluntarily, and not by command. And therefore, when you have to do that, the teaching that you give should be something that people can actually find the truth about, that they can trust and feel confident about. And therefore, the Buddha, of course, gave the teaching with his full confidence, and the disciples to his disciples, not forcing them onto them, the disciples. And therefore, what we need to understand also here is the reason why we should adopt the teaching of the Buddha. And how can we say that the Buddha is someone who has all the knowledge and who is authoritative in giving these teachings? Of course, when we look for the person to be authoritative or not, we have to check the teaching itself. And so the teaching of the Buddha is given to pacify the suffering and its origin. And in order to be able to ascertain that, I mean, when you are able to see that the teaching on the selflessness and the Four Noble Truths and so forth actually makes sense to you, that you gain certitude in them, the truth of them, then, of course, from your experience, then you will be able to find the person who has given this teaching to be someone who can be taken, who can be trustworthy and authoritative person. And therefore, when it comes to the teaching on selflessness, it is given in order to uproot the self-grasping, grasping at this independent self that we hold on to. And so, without destroying, when it comes to teaching of selflessness, of course, what we have to understand is that although the understanding of a certain degree of selflessness may be able to help reduce our negative emotions to a certain extent, but as long as there is this subtlest objectification of things, to that extent, the negative emotions will still continue to persist. And therefore, of course, not only
only should we understand or gain insight into the gross level of selflessness, but we must also gain insight into the very subtlest form of selflessness, which is to say that to destroy or deconstruct any objectification in things. And therefore, the purpose of teaching of emptiness is to destroy all the negative emotions completely, and beginning with the gross ones as down to the subtlest grasping at self, and then and therefore. What Master Nagarjuna is saying is that the opponents have not understood the meaning of emptiness. But when he says, here we say that you do not understand emptiness, that means the opponent does not, the opponents do not understand the nature of emptiness, or and then the purpose of emptiness, or the meaning of emptiness. And as a consequence, you are harmed by it. 여기서의 이제 공성의 목적이라는 것, 그러니까 7번에 보면 여기에 설한 것은 그대들이 공성의 본질과 공성의 뜻을 깨닫지 못한 것임에 따라서 그렇게 그처럼 해가 된다라는 이 개송에 있는 말처럼 번뇌를 없애기 위한 그 탐진이라는 번뇌를 없애기 위해서는 그 번뇌의 근간이 되는 아집을 없애야 되고, 아집이라는 것이 그것에 집착의 대상이 되는 진실이라고, 아집이라는 것은 나를 대상으로 하는 어떠한 것들이 진실이라고 여기는 어떠한 부분들이 조금이라도 있으면 그것을 대상화해서 집착을 하게 됩니다. 그래서 공성이라는 것은 번뇌를 없애기 위한 가르침이기 때문에 이러한 그 아집의 어떠한에 따르는 그러한 거친 번뇌를 없애기 위한 그러한 무하의 그런 그 사상으로 해서 없앨 수 있지만, 또한 미세한 아집의 어떠로 인한 미세한 그러한 번뇌를 없애기 위해서는 그것을 타파하는 아주 깊이 있는 또한 무하 사상들이 필요하다는 것입니다. 그래서 여기서 그대는 공성을 설한 이유와 부처님께서 공성을 설한 이유와 공성에 대한 본질, 그래서 그러한 의미들을 정확하게 인식해서 진정한 공성을 설파하신 진정한 의미를 깨닫지 못하기 때문에 그러한 것이 그대의 견해에 여러 가지 다양한 화물들을 발생하는 것이다 라고 이렇게 이제 용수보살께서 반박을 하고 계시는 겁니다. 야. 다 안다. 당을 뒤지고 놓고입니다. 녀모사디 이제 간다지 로컨시 유는 것도 규리는 자네 심도 다스 그게 추용하지 마대생하지 지단의 토믹 뭐 근데 날이야 녀모버서야 돼 심도도 뭐 쉬었지야 사실 송도가 제네와다 나라도 냠뇽도 상당다. 세마도 회시시 주예배 그도데 제 담미니버를 찍고 뒤gembe 직섬리야 아니 셔당디야로지 직난디야서 손은 되게 좀 표시시고 매우 차이고도 자들이 이르잖아요. 섬로도 마셔져서 디스가 그래. 다 나가는 시기 지 이동의 유지체니 델리아 차고께 있잖아요. 다 유탈라 이 당화계야 생긴다. 차고데 이 여치고도 상부지 통하네. 대 이동 야고리 삼바 이 당화지 용으로 다이 십사고 여치고도 인지계를 이르면 attachment 슬람나 다 차고 현자. 그래서 이동의 통대야 대삼식이 경계면 배치. 근데 심지어 담지 년도 따고야. 그래서 이동 왔다고야. 그봐. 디디 차와배야 된다고 공부야 말봐. 자, 디디 인도산에 배나 뭐냐 전에게 지금 닝지산바 고민도 산에 내가 현샤의 차과때 또 삼년부터 현샤의 차과때기 군을 그게 년별로디 군을 켜베 제별로디 게알라 객식이야. 가르스라나
线下个落的处理建立，是吧？让小了差不线下了当这差异的在呢，可处理建立，处理建立这落的头儿，没事，但呢处理没等个，但个人差别名得个多啊，找了差别更强者送下个，可遇到了呗，把人鸟遇到了呗，这落用个多啊，的照这里印度在呢，看到牛虻给他差不些就这里，个可是我们给超出的逻辑超进的，因为俺的学校给恰当个落地的，印度在呢，可是我们学什么吧？这个适当个落地个多了，现在当我这些有的密度不差，加上股数那么多这个钱呢，但那可是学的，但真正印度在呢，但我真正个那么多个做大呀个写了的，가르치고是了为呢，아니 댄징 시가리 그게 밑에 차서 유대 담버 나왔다도 담버 셴니 자 다들 인도잖아요 뇽몽 그지디디 담버 나신 나왔다도 주버 셴베 짐버티 시체니 게임이지 자 다들 십제배 나리야 디송도가 아연대 십제배 나리야 아니 르르르와 지신도 띠무꾼을 내줘대스 대신 요모 탐정이 띠무 좀 줘버렸어 다른 식의 식색 나래디 송야래 디시셰베 지금 뇌상이 뭐 송어디 뇌상이 뭐 주요하는 것도 시당이 뭐 주요 말이스 다 띠무군이 뭐 송어디 요모 탐정이 뭐 되게 하랬으니 다 송샤 되래샤 자 다디가 또 소수다 냠뇽 아주 상황을 봐 뇽모 독수를 봐 뇽 트렌드 시다르다 다 뇽모 독수 기회 크도기 르 유트 따다로 컨디스도가 디 소수 삼다나 다즈 최대하지래샤 라 자 뇽모 디디 야 낭시기 데미 뇽모사 직체 싫은 뇽모제 명예지 다야 뇽모 리지디 다월 규브스로 조금 맨로다 더민사 된 대장은 다월 규변이 무슨 조금 맨로 다 간다 직다 타타 록다스야 다와 사도가 어디 디디 싫은 뇽모젠스야 싫었으니 그 유텔이야 그게 똑주를 단체 똑주단의 유텔에 강성의 내버려 되는 거지 내버 단단 차용이지 산든지 차이도 전에 싫은 뇽모젠스도 와 다 든지 매등에게 그냥 뇽모디 때문에 뇽모사지 다 싫은 뇽모제디 다 댄징다 배 님도 줘야지 패시세버리 다 때문에 뇽모 락바도 주체 댄징도 충대이 메신데 댄징 시전이 좋은데 다 줘. 사실은 인도산에 뇽모 차라 강이나야 양나 댄징이 시전이 댄징 주체니 들레게 돼. 양나 댄징도 충대도 송대. 다 댄징이 제 댄징도 그게 만들어지 뇽모 자는 매버. 다디 상당고도 다 야오 상당. 다와나 진닝지 삼바사로 타바사로 제대 말한솔라 지 댄징기 가서를 그게 좌우로 채네. 다 댄징 그게 념돌이야. 아니 지 타바디야 되는데 용용그릴 때 이내 타베 오콜라 댄징다 지 충전도야 서로 댄징기 규체니 끼가 매댕지. 좋아. 자, 드리면 인도산에 계열로 디디 댄징 뇽몬기 시체되면서 멤버체 뇽모 댄징 다 뇽모 댄징도 념돈 조건이지 멤버체 딕벨로 디디 그러다 간다 디버서르다 간다지 견쟁글로 디디 간다지 댄징다 념돈으로 되는지 야는 댄징을 친디 이니 게되는지 패지디하래 요 상다나 자 드리 인도산에 동리가 따왔대게 댄징기 시체와 즉 댄징기 교체는 용댕에게 로티들라 동리가 따와 내용네 댄징기 그게 시로 제 매급에 달로 리디들라 댄징기 내야 그자 데메도에 따왔대게 내야게 매체 내야 매베 타라 다한다 즉 타르바를 대봐
초순으로 태봤어야 돼. 쪼쪼 저 동력이 따와서 싸운다네. 아다 타번 주지기 다주 가자 타바 요리서 타바 주지기 리버디디 애니 요문 된도 말했으니 맛있다 독스 송거요. 다 디르 봐봐 실수고 가는 집에나 동력이 따와서 토용도. 자 드리면 인도산에 다 아드시하게 간다 다 실을 동력이 따에 좋아지니 다 타바 체명이야. 다가는 신경 고된사지 지시셔도 쓰이고 양구 랑구 귤 중로인 버지기 네번등에데 돈이 따라 배차용도 돈이 다음에는 가고 싶어래 그럼 전주선 대회잖아 또 옹부뜨부 늦어 가가래 옹부뜨부 저가시 늦어 가가래 대바랑 숙지운도 등에 배시용도 가오래 대신 땅 아주 기견 수식으로 아주 기견 ken시 시호츠 네 가자 네 온쟁 나라 온쟁 제베 나라 랑제 나라를 뒤도와 양다 시수면단데 단돈 넘버 내주네 땅에 팁네 로건라 니지군도见的时候 저든서 봐줘 청주 로제 개발 로는 인지 개발 유튜브 뒤수 양다 저现送下的양다가 따와 동리가 따와 단了泡俺了当的东尼个到了早前呢跳上高速他的上当的第一你把需求确实清别这个抢救下去约吧刚才any抢救这约吧就是原因就在呢人家讲抢救的团队了的甚至现在讲抢救的了团队了用过这这种多到这里就在那个给了蒙古籍了东尼个代表朝鲜用这个要因为可度的刚才到的都是现在大家的给了的东尼个代表朝鲜다 로 이 그게 가서래 저도 뭐시고 생각에 로지 삼을로라 댄징기 시선이 용어들은 댄징기 동力따라 크도데 내등에지 용도가 자상가 믿음 무슨 동力따와서 전부 쉽지를 샤고 등진前로 튼튼시베이나 달라 잡죠체 로 튼튼시베이나 달려야 그게 개진수네 달려야 그게 나바체 고긴체다지 용도가 전부 쉽지를 샤 장주 선수는 빼면서 야오르데 초상소를 잘해 합탁 대비는다 다 돈이 다 장주 선기 저 뭐부터 제세 뒤와도 돈이 다에 아니 레니 차주 등진 진지 그다 등진디 차상 저 차주 진지 차상 해야 돼 돈이 다 사용도 쉬우지래샤 그러나 이제 이르산에 다 돈이 가봤어야 돼 딘드르 비고네다 간다 돈이 가셔다 묘목 녀부치다 안 뒤직체 다 되네 오늘 가서 다 자와 안다지 참한 남들 때문에 타바 주지 그 버지 송여할 때 이네 파파파 또 요나 또 시험 당연 거지 시험 당연 거지 자상가 동力다 왔어야 돼 안튼 시험 타고 나 신기 동力다야 타네 과야고 차는 뭐죠나 아니 묘목 댄진을 그게 시제 등에게 묘목 세로인 버지 패직하고 그러자. 다 요거는 뭐 덤대게 봐. 동力到写别到呢写过去. 엔디라네 규라만 소원은 심런신 예외서 사디 직자. 심런신 예외서 사디 동力到的这种的. 그래서这个타네. 아니 타바 설명해 줘야지. 딘지 준비는 아니 최근조 꼭된서야지. 아니 설명해 봐야지. 들 타봐야지. 아니 뒤준내니 강사 박백긴도 사들 아니 신내병 원하잖아요. 그게 가서 그래. 이 마바 타원이야. 이거로. 사실은 인도산에 동力가봤을 때 쉽지듯이 안다디 쉽지베 나한테 송여래. 가자. 상계 기송 꼭주체. 상계 기송 꼭주체. 강시 태송 개요와 대이 동바 니된데 니니 코너 이지샤스. 다 탈바셔야 돼. 맞어라. 꼭주를 봐. 중세 꼭주를 봐. 신도 꼭주도 말이 되다. 중세 꼭주를 봐. 딱고 꼭주 인도산에 다티 산지가 농성을 때네 이지돼야 거기서 가오래. 그래서 딱고 리베 좀네. 생그정신으로 컨디션 뭐 생주수에 봐. 다디디에 다 상태용 거리. 그 정신도 연나 주스매 봐. 주스매 정신으로 봐. 주스매는 현도 정신 기운은 양한데 뭐 미롱신신 소원은 신기 차용도 봐. 그래서 인도산에 그 가다가
지가 소리 지 타바 주야 리고 쪼데 다 디가를 돈이 다와를 내용도 다 디자인도 초승 주야 리고 쪼데 돈이 다가라 내용도 so the reason 돈이 가봤을도 쉽지 않고 거를 싫어 거야 제대로다네 묘모 타르인 왜 가서 타도는서다 터도 있는 왜 묘모 바자도 잡아 중요하게 뭐이냐 못 대체 봐 다 대대비 묘모 바자도 잡아 장배 타바도 다시 집에 고방 써야지 용시브 라기 규정은 루론지 임베디 돈이 그다음에 제형도 다 돈이 그다음에 거바도 대체 다 묘모기 밑에 싸우는 시기하지 원래 타녀도让人 캐고지 돈이 나오지 뭐 주나 밑에 하다나 그래서 시간에 좀 모르고 내제 something about 묘모 도지 지민 중에서 송샤 때 어디 돈이 거 받듯이 다 돈이 어디 간다 이게 어디 최저리야 가보면 되면 세워봤다고 원으로 다들 되면 저번 일 시세 송도 자, denju kanshi, genga la sobo yodenge diidi, genga la sobo tedan te, genga la sobo keju tedan te, keshi di shisu zhu yume, sidu zane jebaroda. Mada majaba gane, gyawa yoba, gabo yoba. Gyawa sayade, kanchishide papa samdana. Eni, nyame denge. Gabo sayade, yori, papa jewa yina, 야 nyame debachi. 진짜 인도산에 den중 강라 탄예도 경가로 소고 여등에 대 경가 대 시전태의 시수 주버지 인데메 제베이나 니기메 되시리스 진짜 인도에 저바 니시 산송도 가서 저바 타다 가서 저바 여등에 쉬지를 디 시수 주메바 인도산에 아니 디 시루 체 롱올라 르 냥올라 저바 타다 녀 시거리스 랑zen 샤베이나 에네 그래 개외 랑zen지 그 터두지 샤베이나 그 간다지 타되도 갱가가 랑zen지 샤베이나 가고도 저들이 인도잖아 나디 가서 하는 게 너도 돈이 모셔야 돼 동반이 뭔도 집에 내가 잡아 타다 녀를 씌워지게 되는 중요하지 사들이 인도 개데 아니 런지바 면적이 되대하게 타녀도 랑zen 사지 샤베이나 다 치기도 내가 가인의 지금 라자고 시그르데 간다 단다 양이 르 푸르데 최 디든 디스니 죽은 주스지 팔면에 여대버지 즉 롤이야 롤 사친자라 그 가르치네 될이야 지 양지 땡지 참기야지 용되겠지 어디 인도선에다 땡지 인도에 잡아타다 녀를 씌워도 용토고 말이지 다 동반이 뭐데 최신 거 잡아타다 녀를 씌에 다 되지기다 가소래 이 동반 되지다 레이 되지레스 아니야 되지야 야 번뇌라는 것이 상상하게 일어날 때, 선행이 될 때, So, with regard to negative emotions, it is defined as a state of mind which no sooner, when it arises in our mind, disturbs the peace of mind. And so, this is what is mentioned in Abhidhamma Samuchaya of Arya Asanga, where he says the definition of negative emotions is that state of mind which disturbs the peace of mind. And so, for example, if we think about our own life, one time you may be very peaceful, and then all of a sudden you hear a bad news about your friends or some relative or somebody, and immediately what happens is that disturbs your mind. Because of hearing the bad news, your mind is disturbed, and so it disturbs your peace of mind. And of course, when it comes to when you see something attractive, of course, what happens is that there is an attractiveness in things.
And on the other hand, I mean, when you see something which is attractive, what happens is there is an appreciation of the attractiveness in the thing. But then together with it, what also happens is there is attachment, which actually we have to see the difference between the attachment and appreciating the attractiveness in the thing. And so um, for example, when we think about all sentient beings being loving, those whom we show love, and that when we think of seeing all sentient beings as being loving, of course there is an attractiveness in sentient beings that you can feel the love towards, and that you can think about that you can think of them as being loving. But then together with it, what happens also is there is this sense of attachment towards other sentient beings. Whereas when you develop compassion, it's different. And so what we need to do is, in order to develop compassion towards other sentient beings, when we wish to develop this wish or the desire for other sentient beings to be free of suffering, what we need first to do is to deal with our attachment. So get rid of attachment, because the reason is attachment is a biased state of mind, and as long as there is this bias, then you cannot feel total compassion towards other sentient beings. Of course, when we use the term compassion, in the term attachment may be similar to it, called feeling love and loving kind, called affection. But then sometimes the term attachment is also used in the case of developing compassion and love towards other sentient beings in certain texts where the very term attachment is used. But that is more to say to be passionate about sentient beings, but not actually talking about being attached to them as such. On the other hand, with regard to negative emotions, if you think about hatred, for example, as we already said yesterday, when you have hatred, when you hate somebody, of course there is this 90% mental projection of that ugliness or in the object whom you are whom you are angry at, and so. The root of all these negative emotions is grasping at true existence. So what happens to us is we see things that are beautiful and things that are ugly, or and then accordingly, what also happens is there is this appearance of the things, but then we also hold on to, we also cling to that true existence in them, truly existing attractiveness and truly existing repulsive nature of things and so forth. And therefore, the root of all these negative emotions is the ignorance, which sees this kind of independent, absolute kind of a target or absolute object of attraction and so forth. And therefore, the 400 verses of the Aryadeva says, just as the physical faculty is permeates all the other faculties, likewise ignorance permeates all negative emotions, and therefore destroying ignorance will destroy all the rest of the negative emotions. And then similarly, Master Chandrakirti says in his Prasana Pada, the clear words commentary, that by overcoming other negative emotions like attachment, for example, you will not be able to overcome ignorance completely, and nor would you be able to overcome ignorance by overcoming hatred and other negative emotions. But you may be able to what you will be able to do is that once you overcome ignorance completely, the rest of the negative emotions will be also destroyed and overcome. And so we need to understand the certain states of mind which are view-based, and others which are non-view-based. And so
those which are based on certain philosophical views are like ignorance, for example. What they do is they bring up certitude in you about something. They give you some kind of a confidence in you about the thing. And that comes through thinking about the nature of the thing and how it works and so forth. And then you feel confidence that this is true. But then, on the other hand, what also happens is this kind of view also goes together with the true grasping. And sometimes it is also either caused by the true grasping at independent existence, and sometimes it can also go with together with simultaneous with the grasping at true existence. Whereas those states of mind which are called non-views, they maybe come from the true grasping at true existence, but they don't go together with or simultaneous with the true grasping attitude. And so, in this way, for example, in the case of virtuous states of mind, faith and compassion, of course, they are not. They don't go together with the true grasping, nor are they necessarily caused by grasping at true existence of things. And whereas the 40 states of mind, such as seeing things, having some attractiveness in their own right, and so forth, they may be brought about by the true grasping at true existence, and they can also go together with the grasping at true existence of things. And therefore, the view of emptiness, what it's actually does is it undermines all these kinds of views, the view based on negative emotions, and which ensue from the grasping at true existence, and then therefore. And even the liberation which we seek, the nirvana which we seek, is also comes about through the help of the understanding of emptiness. So, view of emptiness helps bring about liberation, and also in order to develop bodhicitta, it should be based on the view of emptiness, understanding emptiness. So what you have to understand here is the main disciples, or the main target or for the teaching of the Buddha on emptiness and so forth are those with sharp faculty. Of course, it's a different matter for those with duller faculty, but mainly they can, of course, base themselves on faith and trust in the teaching of the Buddha, and then go about with the development of bodhicitta and so forth. But for those who are the followers or who are of sharp faculty, what they do is they first try to understand the reality by using reasoning. And so here, according to Master Chandarakshita, in his ornament of the middle way, he says the sharp faculty, those with sharp faculty, first tries to find the reality of emptiness, and then they develop the compassion towards other sentient beings who are doomed by ignorance, and then they think of reaching, they develop bodhicitta in order to lead all sentient beings out of suffering. And so this is how the disciples with sharp faculty go about with the generation or cultivation of bodhicitta by understanding emptiness first. And then once they see the possibility of reaching enlightenment by overcoming the grasping at true existence through the understanding of emptiness, then they see the possibility also for other sentient beings to reach enlightenment, and therefore they aspire
other sentient beings to reach enlightenment as well. And and then they think of helping others and cultivate bodhicitta. And so the view of emptiness, what it does is it actually destroys all the incorrect views, incorrect states of mind and negative states of mind, whereas it supports those states of mind which are actually correct in their view and actually prospers it further and further. And so all the negative emotions are destroyed by the view of emptiness. And that is the purpose of emptiness, understanding of emptiness. And emptiness, this view of emptiness also serves as an antidote to, a powerful antidote to overcome all the negative emotions. So without a good understanding of emptiness, of course, you cannot, however good your understanding of selflessness may be, without understanding emptiness to its subtlest form, in its subtlest form, I mean, it's not going to be powerful enough to overcome our negative emotions completely, as long as there is some objectification of things remaining in your mind. To that extent, you will not be able to overcome all negative emotions at all. And therefore, understanding emptiness also serves as the subtlest, I mean, emptiness serves as a purpose it serves as a powerful antidote to overcome all the negative emotions as well. And then, with regard to the mind, nature of the mind, the luminous nature of the mind, what you see there is not only that the mind is empty, but then also you see the very nature of the mind being not in the nature of afflictive emotions, negative emotions, and therefore the emotions can be gotten rid of from this mind stream, and you see the possibility of nirvana. Through the nirvana, through valid knowledge, correct knowledge of how it is possible by understanding emptiness. And so the 400 verses of Aryadeva says that someone who has some curious skepticism about the teaching of the Buddha, what is known as the hidden teaching of the Buddha, should actually check into the teaching and then understand that it is the emptiness which actually of the teaching of the Buddha which does away with the negative emotions. And therefore they should start with understanding or the inquiry into the dependent nature of things as well. And so dependent nature here means that things have no inherent existence. If things were to have any kind of inherent existence, independent existence, then they would not be subject to change as well. Whereas we see things changing all the time, and therefore what that shows is that things do not have any inherent existence. Therefore, the main reason or proof of liberation is, and the three jewels is that of the view of emptiness. If you can prove emptiness to be the nature of things, then there is liberation and the three jewels are possible. And then, therefore, you can see the possibility of overcoming negative emotions together with its emotions, together with the imprints left by them completely, and therefore you see the possibility of liberation as well as the possibility of omniscient state of the Buddha. And but in order to reach nirvana and in order to, and omniscient state, you have to destroy all objectification of things whatsoever. And because as long as there is any slightest form of objectification of things, the negative emotions still persist, and therefore Nagarjuna says, as long as there is something that you can actually, the thing that you can rest your mind on to that extent, how can it not be possible to have the negative emotions?
and therefore 비인전의 we have to understand that there is nothing which actually exists inherently. Although things such as arising or taking birth and cessation and so forth, as referred to in these do happen, are existent when we do not do any. When we don't search for the search into them for their identity, that they do exist. Arising, cessation, one and many, and so forth do exist, but the meaning of emptiness here has to be understood in terms of the freedom from all elaboration, all reification of things, or fabrication of things. And therefore, when it comes to understanding dependent origination, of course, in conventional terms, dependent origination is there. There is arising and ceasing and so forth. But then, when you search for the reality of these things, then what you actually get at is not being able to find arising and ceasing and so forth. But then what that shows is that the arising and ceasing and so forth do not exist, are not are not the intrinsic character or nature of things. And therefore, as Nagarjuna says in the verses of homage of the Mula Madhyamaka Karika, where he says he pays homage to the Buddha as the best teacher who shows that whatever is dependently originated is without arising, without a birth, without cessation, and so forth. So those should be understood in terms of being free from or called all fabrications. So that is the nature of emptiness, being the arising and cessation and so forth, being free from all fabrications or reifications is the nature of emptiness. For the Savatantrika Madhyamakas, of course, they do say things have no true existence, but while saying that, they still always try to point at something as being the true identity of the things, for example, persons and other phenomena. And as long as they kind of are they recognize or identify some things in the object as being that the true nature or true identity of the object, and then there is no pacification of all reifications within them. And therefore, emptiness, understanding emptiness to its subtlest level of emptiness, is to destroy all objectification of things, and therefore it pacifies all fabrications. 심사하지 않는 가운데서는 모든 생멸이 그러니까 태어남과 사라짐이 보편적으로 존재합니다. 그렇지만은 실질적으로 태어남이 어디에 있는가라고 이치적으로 면면히 따져봤을 때 하나의 실체로서의 생이라든지 멸이라는 것이 존재할 수가 없습니다. 그래서 이러한 보편적으로 생멸이 존재하지만은 이러한 생멸이라는 것이 그 생과 혹은 멸의 성품 자체에서 존재하는지 안 하는지 성립하는지 안 하는지를 살펴봤을 때 그러한 것들이 하나도 존재하지 않는다라는 의미에서 이론이 정멸하다라고 얘기를 합니다. 그래서 이러한 것 앞서 얘기했을 때 그런 자립론중에서 얘기하는 보편적인 자상이라는 것이 존재한다면 우리의 인식 속에서 우리의 마음 속에서 궁극적으로 예를 들어서 어떠한 대상이 이것이다 저것이다라고 할 때 우리 그러한 이것저것의 대상이 저쪽 편에서 나의 인식과는 상관없이 저쪽 편에서 고유한 어떠한 형태로 존재하는 것이 있고 그러한 존재하는 것에서 실체라는 것이 여전히 남아있다면 그것에 대한 집착하는 그러한 마음들, 집착할 수 있는 그런 미세한 대상들이 남아있기 때문에 모든 희주연이 정멸하지 못한 그런 상태라고 할 수가 있습니다. 그래서 그런 것조차도 모든 것이 없어진 상태
상태가 바로 중간에서 얘기하는 그런 궁극의 어떤 공의 본질이라고 할 수가 있습니다. 说，哦呀，他的呢，东尼团的马多呗，啥的，他东尼团的，呢，가지고 좀 전에 아니 시진 공부 다 터도 아니什么东西是团的跟着是什么呢？다 디니 된중团的是呢，라브게 매배团말이 즉 전에 니주 매배 자야 말이 있어. 딱그 그게 되는 정도 가서 지금 배는 강바지 나로리야 배는 란진 매버지 아니 가서 그렇게 시에버리야 쟤네 란진 민도 쓰네 다 당연히 란진 쓰기면도 란진도 치트셔 무순중실로이나 무순주지 그냥 야마르슬로이나 그냥다 10초 지자는 마도 부디 매버 다 주고 말보다 10초 다 10초 봐 쟤네 다 부디여나 다 실루 드르신 자리 다다 매 탁주를 했으니 아니 매버라 타지야지 그러다 안다디 동반이 있어야디 직투적이 댄직소로 드르차디 자자자자니 다 많이 받자고 가네 직시하고도 야 가정에베네 사진 수두징이야지 즉 순구도 와 뒤엔 나가도 와다 다 안다데 댄조스런데 지 코르프게 유야지 그 여당한테 봐봐 자유도잖아 그 때는 좀 코나마도 때문에 딱 가서 넣사지 때문에 상황 좀 매드버지 다 조용도 다 조용데 신에 있는 안에서 건드시는 것도가 상무시 돈다 이니 된데는 여버지 나요 것도 다 된데는 여버지 나한테 봐 대다도 주여나 내 되게 쎄리다 쎄니 니 고소리디 니야 믿으잖아 니야 믿으 다 말이야 나한테버데 나한테도 좀 해봐도 다 쳐지 레고도 자상가 나한테도 그게 팔문에 링링지 샤댕에 녀이네 도도르 샤댕에디 로 추벌 된대지다고 추베 그다 왜 콤배왕 같은 샤라마도 어디 근데 다 링리스 저 자원이네 매버치 타 처리운데 아니 롱텔라 되게 최세 시디 아니 그 때는 딱섬을 봐 시행되잖아요 아니 그 때는 딱섬 뭐행이 그 텐디는 여버지 가서 로리야 샤대야디 다 매댕이지 로로 다 쳐주고 그래서 댄지신다도 저금도 와 댄지신다기 그 각종 과보도 쪼체네 그 탄에도 하야지 가나 싫어 느트문도 땡주 가지고 써야 되게 땅에 저어서 저 손을 지리 그 cancer 쉬지 그 짜이잖아요 어다 다 디상만 되는 거지 다 루루 다 점된데 그 공부 치지 말라고 짜이잖아요 동반이 있어야 돼 땡주 그 터리스 쟤는 많이 봐서 좀 말이스 그다음 자원을 매매 계셔도 가봐 쟤는 많이 봐서 그제 말이스 그 때는 딱 섬기 계시지 센터디 송이야 동이 되는 다 동이 되는 뜻이 다디 삼로 뜻이 되다는 바인스 다 대대비 주다 동반이 그 거바디의 맛이 미드타다 시거버지 다 맛이네 아니 미드타다 시기 늦었다 디네 차동을 식셔야 되겠지 그봐 다가는 신기 동이 뭐 아니 그게 지금 동ning ngos 잡아서 녀어 시점 지게 가서 게 아니 잡아서 녀어 시외 인 동사들 실로를 샤용 거야래 개디 아니 최전 은에 주주스지 샤바이나 아니 파괴냠셔 오분지규 타와서 내용 거야래 봐 파괴냠셔 아니 자자자이도 좀 잡아서 녀어 시월에 잡아서 여바이나 발네 여바이나 아니 파괴냠 샤이시 뭐 운지규 태로도 됐습니다. 아, 저들이 이르잖아요. 나 다녀도 버리고 제소도 타와. 다녀다 보기 와 미국 타와서 되가 내용이 여러. 저들이 이르잖아요. 다
dinde maresta adang anju de anju rore kanda de pengwa bo lu ga da ma sung pengwa lu sim da kada 좀 de 그 공부 동반이 있어야 돼 때는 딱배 된지로 쓴 거야. 레스 때는 딱서 마도 되는 거는 좀 동한테 쓴 거야. 레스 다 뒤추 쉐발라스 아니 바르베 타녀도 랑제 되겐 되게 두지 터도데 알아서 로려야 치 송어 있는다 나그 집에 영어 있는다 그 단디 내버지 나용 거야래 디 능루 디 가서 우리 그거 뭐로 찌다 예고래 사바지 싫으셔요 거로 그래서 딘데 인도 가서 담보 왕실의 메나스네 직송 것도 자 딘데 인도 전에 다 애니 니네 다 수속 최전 송여 로디디 애니 로테다 텔라 랑자 나올 때디 모추여 로레신 송고요 다 최전 터나오 예매가 레고도 자다 딘데 인도 전에 다 딘데 인도 다 담바니사디 야초레스 낭도니부디 모지가 리기야리 이네코 나왕에 별로 되게 똥바들 랭이신데 녜시들 정기야리 이네 똥봉스 통교야 말아 똥봉스 통된 거들라 나한테 가지고야리 이네코 똑바타데리 모지가 두야리 있다 진짜 인도 가다 런시 예배 주지 터도디 근데 누가 왔다 봐 변이 찬스 변은 가서 야때 있는데 이게 있는 따라라면 치디가 이게 누가 왔어 따라라면 다들 민두슬러이나 그게 누가 왔어요 내가 타쳐네 나게 도로 군조 숨이 이게 누가 왔어 게 맞다 이러잖아 찬스디 거리에 미디디 대 예대베데 녀미르다 좋아야 다팀 민두슬러고 주나 다 녀바라 이나 봐도 다들 맞아야지다 세상에 사디리 인도산에 타고 다 되니기 요체네 능수도 내좀 믿어 봐야 있어 능수고 타네 노다지기 요리스 그 텔레파 개에 되니 인루기 다 나다지기 요리스 그래서 산전 남지 최단바 담반일을 양다 댄스 아주 우모주고 나리야 현지 고유르잖아요 네 바르베 많은 거에서 다 통되기도 왔어 지 교든 제우스체니 가다 타데베 최니기 전시기 기지세 판독지세 지판 닥쳐세 엔 판독지 딜레 게데빙 딜은 제우스럽니 자들이 인도산에 그 의미 타데를 줘야 그 타데시도 도가고 자들이 인도산에 현재 야마스 루산에 무슨 문제가 소식도 다 주지 듣고 있는 거. 다 딜량이야. 아니 데니시니. 우주가 나리네 데니시니. 아니 능수다 된거 말했습니다. 어디 숨겨야리. 대만이라 양다 댄스. 다 데니 지다 무디베인드야리. 장데 지라마와는 송어지기 아니 두두마와 시장로가 데니 숨겨야리. 지디네다 데니 모질로 똑같아대 신한데 대숭돼야 되겠다 우모별로다 대니숭돼야 돼 지전 군조 담바도 담배 된지 대보 세네 마다 마제베 타니베 르 니드 데지가 가네 아니 딱가다 마다 마제베 가네 낭섬 데지가 가네 이제 낭섬 다 낭섬 지다 텔라이네 십두파 양의 양도 제윤데 능루 다가랑 여대지기 봐 남의 최다가랑 여대지기 자 디디인데 타녀바 다 자과도 녀외관에 여대봤어 타녀도 낭신 녀외관에 자과이 봐 자과 된달라 헛갈래지 지 가서 시바 이루트 되베 서로 양 온부 시바지 견여 되베 서로 양식 레다 된데 타네 아니 지 나오면 자 된데 연구를 받아 디양 추야기 책이 견디도 봐 시소나 따져시되면 되게 나한테 하되 민도가 그 다니면서 내용 거 그래서 되게 로직로 작업을 해야 돼 로직로 나와거나 작업을 해야 돼 이내 그 달려야 다니면서 무슨 내용이 되잖아요 그 샤도 말아 다 대소도 마세베 다니베 대형강 저 가서도 다니베 대형강 지금 샤샤버지 그 딱선 쟤네 예배 루스체네 샤샤버지 뭐이나 달려 좀 주시기 좀 내용 거
저상 어디리 인도산에 탄예배 참아서 차고 봐. 탄예배 참아서 다 탄예배 참아 인도면서 해야지 제기 잡아채니 덕이 낭셔버디 따다 유미 양자제 다 전립이 다 지어놓은 시리 전립이 미지로 지금 영어로 중원 쌍근하고 다 지금도 와. 미션다지 니버 수부시버 몽구질이야 그 나당 찍어지고 와네 그 통수 찍유 연구 도나 엔코 이뭐 다 지어도 다 따다로 강사 지고 되라 단위도 차고 소스도 차버리디 이내 들어 단위에 참으신 내가 예매디 양자 딱제 제임도 양자 딱제 제니 너 연구도나 되기디 다 나선 캐는 친구도 그래서 어디리 이르잖아요 그 단위에 차고 단위에 자고 된다라 단위에 참으신지 맨날 와서 따뜻이 얘기하래 너 든지 인도 나가다 지금 차수 소리 나가다 단위에도 그게 낭신 용등에 달라 단위에 참으신지 맨날 와 대점시기 때문에 아니 오지 샤샤디 군수병 오듯이 다 군수병 오듯이 유로코 파파파파 짜요나 그 때는 좀 다 파파파 또 유도 너무지 취도 잡아 실제 유저로 자리는 아니 그 때는 딱와 사실 마도 다 뒤져다 그 녀를 주다 겐슬도 판 딱자 여장 판 도시 차워 판 딱자를 뜨네 판 도시를 때네 뜨네 판 딱자 편주 때도 이내 왜 뜻이 판 딱자디 중주를 삼네 판 도시를 말도 다도 야말 죽죽습니다 그 뒤에 걸은 죽죽죽 이니 중주 대부 중주 영향 그 대부 들을 때네 대 팬도시 시작이요. 제법 써야 돼. 자와 제법 자와 맞음 공을 제법 탄에도 자초로 봐. 스부 맞음 공을 스부스 럽초로 봐. 양나변은 자와를 때는 스부스 럽이나 자와지도 인 스부스. 간다 뒤에 편지 때니 샤가 마도 제법을 마도에 자와면 되게. 자와를 마도에 제법을 되게. 자원 주세 유되면은 레섬 유세야 돼 샤마도 사실 레섬 상월로 편수 때네 그래서 아셔 나라리야 가서 레저 지부 되니라 가서 때는 좀 아마도 주주는 미통어서送나시리 간다 이네 편수 때네 주도 시다시도 편수 때네 다 가다 주지 깨는 때는 중어지나 편수 때네 요구여버디 차버다 다 편수 때네 영어지나 때보다 마도봐 만게봐 때마다 맞아 보면 게 있는데 야나 때봐인 거래 야나 맞아 봐인 거래 다 때는 여버지 또 삼삼 땅들은 때는 여버지 레고도 때는 여버지 루이고도 사진에 인도산에 다 말이야 때미를 신는 것도 됐다 때미도 좀 멤버지고 다 쉬고 봐 세상 다 딘지 인도 다 나와도 머주부지기 다 쳐인도 다 유로 가르스는 다 때는 땅섬 지기 때는 땅섬을 다 민점 다점 사이트가 레용이야 어딘지 이따 된대기 따던 짠이 가서 우리 그게 낭서 대모습 뭐 따던 짠이 예별 니대하기 또 된잖아 그 터두고 인루섬 터두고 내루섬 터두고 시루서 디셔 달로다 봤어 다 일이 실사들이 오문주에 나와서 세고도 와 대니 자전거 소수제 되는 거야 다 강다 담바 디니기 남이 나버를 미시고 대다산제 때문에 삼윤 디니 남 미시 타녀라는 말도 뭐 담배 되네 또 메뉴 대메뉴 담배 되네 말도 뭐 양한테 뭐 토민주를 쟤는 와다 타녀담 최전기 인루 쟤니 아니 인루 터두 동리디 시행으로 제상가 동리 터두 가서 최전기 배 인루 터두 동리 시에발라 시최전디 과로 시최전디 저들이 시최전지 예니 다 대주루도 시야윤데 애니 동리에 연구하마다 최전다 만지에 춘이 동리 양가와 매바 그래서 동반이 있어야 돼 때문에 라왕 주변 동어스로도 때문에 라왕이 주변 동서지 하라 최전디 하라 저들이 인도산에 내가 좀 된데 너는 샤샤네 시징 너는 샤샤네 내가 최전이도 마소
최전 양도면 부디도 마 송차를 제라 대다 잠시장 민성 다잠스 전에 뭐 러시 동을 세디가 튀고도 사들이 인도 타냐라는 마담 말 담배되는 도미누스 도미누 담배되는 마도 볼 양년도 도미누스 다 되게 공을 시스부들이 다 동번이를 따니는 실로 중로 풍원주로서 동번이 따와도 제유도 전에 그 그게 가수래 처진에 리버디 다 가수를 그게 시어 쳐 서버 뉴어 서버 사드제 해질때 그 고도가 돼 그다 사들이 인도산에 처진에 시럽디에 그거는 지금 처로도 남지게 배 쎄터버로 지고 거래 니네 선한 거 겹쳐와지 거기요래 그다 사들이 인도 동번이가 따냐나 시럽 충는 풍을 채스 지들 줄로 송nie당 링아 예버 주버신스 딘데 인도산에 지시셴베 최디 띵도가와 kenjunes 투베 투니 최대래 로도 로버 주버인스 다 전된대기 냐라 시진긴 도디디 모송콜라 냐라 덴신 도디디 송체 냐라 덴신 남샤디디 송 코하다 가다 남장게 쳐다 그는 뭐 쳐기 아니 랑도 지친이들이 막 송네 베랑제 만으로 낭대번 너신치기 냐 디디 시샤로 좀 아주 송네 냐도 추쟁이 개발지디 송제 당군이네 수메 담에 팀에서 송이나 그 랭기야 말봐 그 냥가야 말봐 근데 이두산에 당군이네 동네 참문 때문에나 뒤좀 그지 로리야 그 민주부 시네 냐라 아니 투베 투기 쳇다발레 동네 참문 때문에 냐라 가소래 냐라 시디마 소레스 다이네 라 돈이 참여 고하로야 그걸 시신근도 공부로 그러지 레니르잖아 콜로 당부 거들이네 다이네 동에 셔버셔도 셔버 잘매 사 디기 야 고아질라 장용도가 지나가 줄 소인 말이 투베 투는 최대한 저도 교회인스 그냥 되지라도 여기서 설한 것은 그들이 공성의 필요성과 공성의 본질, 공성의 뜻을 깨닫지 못한 것이다. So in verse number 7 on in the third line it says the meaning of emptiness. So the realists are not able to understand the meaning of emptiness. So what is the meaning of emptiness? It is, as it comes later in this text, the dependent origination. And so emptiness does not mean that things do not exist at all, that they are non-existent, nor does it mean that that when you search for the things that we have designated, that you are not able to find the thing in itself. But it means dependently originated nature. And so with regard to this, if we take the example of, for example, if we are, for example, searching for, let's say, searching for an insect. Of course, an insect may be is a very tiny creature, and may be very difficult for us to perceive and see. Whereas elephant can be something very big, and therefore, let us use the example of an insect. And so, of course, insects does exist. So insects exist, but when you are able to, when you look for an insect in your room, and you say that you are not able to find it at all, wherever you look in your room, it's not findable, then what that shows is that there is no insect in your room as such. So what that shows is that it's something. If something exists, then it should be able to. We should be able to find it when we search for. And whereas now, with regards to emptiness,
we are actually not doing that kind of called search as such. Of course, when we try to prove emptiness through reasoning, there are many different reasonings that we can use. For example, the reasoning of the lack of one and many and so forth. But through these other reasonings, what you are able to do is you are able to confirm that the object of negation is not there as such. The object of negation does not exist. That which means that things do not have any independent existence. But it doesn't give us a certitude about how things exist in a conventional terms, and with the help of other reasonings for emptiness. On the contrary to that, when it comes to the reasoning of dependent origination, when you say something is not truly existent because it is dependently arisen, then what happens there is you see that things are dependently originated. And that means that things do not have any independent existence at all. So, but then what happens to us is how things appear to us is that they have some kind of objective existence, which is to say that they have some independent existence from their own side. Although there is this appearance happens because of our mistaken notion, mistaken perception, with which we are so habituated from long time. So because of this erroneous view, we get this notion that things have some objective existence. But when you check closely if things actually have such a way of existence or not, then what you find is that they do not exist that way. But then, having said that, if they do not exist the way we see them, that way they appear to us to be existing, then how do they exist? Of course, although when you try to seek for the thing that you have designated as this and that in the thing itself, you don't find it. But then that doesn't mean that the thing is not existent at all. They exist through dependence, by way of dependence on others. And therefore, the conventionality of things is ascertained through the reasoning of dependent origination as well, which is not done by the other reasonings which are used to prove emptiness. And Nagarjuna also says later on in this text that things are merely designated, merely dependently designated. And so that emptiness does not mean that things do not have any existence at all. And therefore, we have to understand the nature of emptiness being the freedom from all fabrications. And the meaning of emptiness is that things are merely dependently originated. If things have any kind of if things exist the way we reify them, if the fabrication or the reification is there, then we cannot prove emptiness as such. Because emptiness, when, for example, as it said in the text, that if things have some fabricated nature, or if things are in the nature of reification itself, then the vision of the Arya beings who see emptiness directly would be a cognition which destroys the conventional things, which is not true. And then we would also have the absurd consequence that the analysis into the ultimate nature of things the conventionality of things would be rather
자산들이 we would have to say that the conventional truth is something which is called findable through reasoning. That there is some kind of objectification of things which can be found in conventional terms, which is also not the case. And so a mere designation is merely designated in called dependence of things is the meaning of emptiness. But having said that, the things are designated, of course, what you would also think is that, of course, things do exist. Things cannot merely be a name, merely designated, but things do exist the way it appears. And you try to look for that. But what you find is that things that you are not able to actually find what you are looking for. So the Savatantaka Madhyamikas also say that there should be something in the object which we can call this and that, and therefore they say that this the object of negation is something which does not appear to the sensory perception as such. It is only an object that appears to the sixth mind, and not appearing to the sense faculty, sense perception as such. And here, what you have to also understand is that there are two things that we have to understand. One is the appearance of things, and the other is the emptiness of things. And therefore, because of this, if you look at things, of course, they are called two distinct things in concept, but then of the same nature. The two truths, the conventional and the ultimate truth, are of the same nature, but of two different isolates, as they say. So when we look at things, for example, when you look at me, you will say, "Oh, the Dalai Lama is there." And if you are asked, "Where is he actually?" And because of our habitual tendency to point at something being there, what we would try to do is try to point at something that we would think of think of identifying the Dalai Lama. But then, when you are not able to pinpoint anything as being the Dalai Lama, in the end, because of this habitual tendency to see and have this notion of things having some objective existence, you would say, "Oh, I swear by the three jewels, the Dalai Lama is there." Whereas when you are not able to actually find the Dalai Lama at all. And then similarly, when I look at you, you appear to have some objective existence. But in reality, there is no objective existence in things, although they exist in convention. And therefore, there is the appearance of things, but then the way things actually exist, the final reality of things, is something else, which is to say that there are two truths, and therefore the verse number 8 says the Buddha's teaching of the Dharma is based on the two truths, a truth of worldly conventions and an ultimate truth. And so there is an appearance of things, but in reality, we do not find that thing is not findable at all. And so, of course, the two truths, the conventional truth and the ultimate truth, are posited or asserted by all philosophical schools within Buddhism. And but Madhyamakas, for Madhyamakas, an object. When an object is posited as being an existent, and it is by way of understanding it or finding it through some cognition or some perception, which does not do any analysis into the final nature of things as such, but we are just establishing things in convention, through convention. And so, therefore, conventional
conventional phenomena are those which are renowned and which appear and merely appear to the conventional cognitions. And of course, having said that, what we can see is that sometimes we think we have seen something, and then we say, oh, something is there. But then when somebody asks you where it is actually, and of course, it's not because it's not there, but because of some fault in your perception, something appears, and therefore, in such cases, we can undermine that the object of that those kind of perceptions, erroneous perceptions. 대상에 대해서 영향력을 미치고 영향력을 받는 그러한 But if we establish things through that kind of called 알수 있는 것처럼 through the cognitions or through understanding or perceptions, seeking for the object in itself, of course, that kind of thing will be undermined by convention. And even the scientists, when they do experiments of things, what they try to come to a conclusion about the things, what they do is they are not satisfied with just one experiment done by an individual, but they do the experiment over and over again. And then when they come to a consensus of everyone seeing the same thing, they say this is true, and therefore they establish things. And so in the similar fashion, called the conventionality of things are established by the conventional called cognitions. And when you are able to disqualify something as being non-existent, disqualify something as being existent through conventional terms, then you can say that thing is renowned in convention, and it is merely designated by called convention. And therefore, the second criteria of conventionality of things is that what appears as merely renowned in convention is not undermined by another convention. And therefore, the mode of existence of things. For example, when you say something is giving rise to some effect, of course there is the cause, and which gives rise to an effect, and therefore the effect and the cause do exist. And the cause brings about the effect, and the effect is actually the product of the cause. And sometimes we can also name things before someone, for example, before someone becomes a teller, we can, because of the skill he or she has, we can call the person a teller before he actually assumes that job. And then similarly, we can see the cause and effect and action and agent as being mutually dependent on each other. And so 부처님께서 보이신 것, 이 두 가지 진리에 바르게 의지하셨네. 그것이 세간의 And so dependent origination, or something we establish by dependence, through dependence, and if you actually look for them, we can actually have things which are dependently originated. But then, while looking for the objects which are dependently originated, if you go too far into your analysis of looking for something in the object which you can actually identify as being that, and then what you're actually doing is you are going into the called analysis of the ultimate nature of the things. So we should establish a conventional term things, and having the criteria of not being undermined also by the analysis into the ultimate nature of things as well. And so the final mode of existence of things is emptiness. And of course, when you talk about emptiness, emptiness has to be established on some object. So there must be a basis onto which you establish the nature of emptiness. And without there being an object to which you establish emptiness, you cannot have emptiness at all. And so the emptiness, the verse number 9 says, those who do not understand the distinction between the two truths do not understand the Buddha
Buddha's profound teaching. So the profound teaching here refers to the final mode of existence of things, which is emptiness. Um, and then the verse number 10 says, without depending on conventional truth, the meaning of ultimate truth cannot be taught. Without understanding the meaning of the ultimate, nirvana is not achieved. And so what the Buddha has done is, of course, he gave the teaching on the perfection of wisdom. And so in the Perfection of Wisdom Sutras, what he has done is first he has dealt with all kinds of objects like form, sound, and so forth, up to the omniscience. And then at the end of all, dealing with all these things, which are conventionally existent, he, at the end, having said that they are empty, at the end, he has said, all these are mere name and mere signs. And then, when you examine, when you do examination of things, of course, as it says in verse number 11, by a misperception of emptiness, a person is of little intelligence destroyed, like a snake incorrectly seized or like a spell incorrectly cast. So when you do examination of things, of course, we need to have a very clear understanding of what you are looking for. And an intelligent one, and of course, you need intelligence, first of all, to understand emptiness correctly, to have the true, correct understanding of emptiness on the one hand. And on top of that, you also should have lots of merit with which you are supports you to understand emptiness correctly. And therefore, we need clear intelligence or brightness in in ourselves, as well as profound, what is known as a profound emptiness, intelligence, and so forth, in order to check or look for the nature of emptiness correctly and find it correctly. And then verse number 12 says, knowing that the Dharma is deep and difficult for simpletons to understand, the Buddha's mind despaired of being able to teach it. And so what the Buddha has done is, of course, in the beginning, he saw the difficulty in beings to understand the subtlest form of emptiness, right? And therefore, he withdrew from teaching emptiness directly to his disciples. And so what he has done is first taught the Four Noble Truths and then led the disciples into the understanding of emptiness by teaching the Perfection of Wisdom Sutras. And so even in the teaching of Four Noble Truths, when the disciples have developed to a certain degree so that they are apt at understanding emptiness, then the Buddha even gave the teaching on emptiness when he says, suffering, first sufferings must be understood, but there is nothing to be understood. And the origin of suffering must be abandoned, but there is nothing to be abandoned, and so forth. So in these cases, the Buddha was actually giving teaching on emptiness for those who are matured for this. And therefore, when you are not ready for the teaching of emptiness, the Buddha also withdrew from teaching emptiness. But once the disciples are matured and ready for receptive for the teaching of emptiness, he gave this extensively in the Perfection of Wisdom Sutras.